Audible? Right. Hello? Okay. Hi, I am Aga Santosh. I'm a recent graduate and network engineer. So welcome to the 94th edition of FAYA Pod 80. Let's start with Tech Bytes. So in Windows 11, the Windows subsystem for Android has a new update which is focused on gamers mostly. They have added WASD keys as joysticks and enhanced features for networking and also Microsoft is adding new shims, like shims are libraries that are replacing the APS without removing the environment. So Microsoft is adding new shims for Android subsystem that enable better experience like UI settings, everything. Yeah. In Windows 11. For Android users in Windows. They're using the Windows subsystem for Android, like subsystem for Linux. Okay. So people have been using Android in Windows, but gaming was not quite good. So they have added new features that enables them to play games on Android on Windows 11. Yeah. So next one. India withdraws privacy bill proposal, working on a new law. So there was a privacy bill introduced in 2019 by our IT minister. It was called back, and a new framework is being introduced that consists about 81 amendments. So it's going to be a huge deal for the tech giant companies. Next one. Yeah, the dark web, as we know, has a lot of information. So there are about 65 billion, no, 65% passwords, like non-passwords, usernames, unique usernames and passwords are available in dark web, which was found by Digital Shadows. Yeah, there are about 6.7 billion unique credentials in the dark web, and people are still using the easy guessable passwords, even though they are not advised, like not recommended, but still using. Yeah. Next one. Yeah. Unique ആണ് പക്ഷെ അത് കിട്ടുമായിരിക്കും I guess. Yeah, so the Chinese hackers, they have started exploiting the zero-day vulnerabilities in the network devices like routers, firewall switches, Fortinet, Cisco, QNAP, Dell, every companies out there, they're small business routers, there are zero-day vulnerabilities in them. So they're exploiting the they're exploiting the vulnerabilities like remote code execution and what was that? Wait. Yeah, and achieving authentication bypass, like I said, the passwords and usernames. They're guessing it all. They're using the zero-day vulnerabilities, everything, to like to get access to the networks and manipulating the networks. So this is founded by the CISA and FBI. CISA is a cyber infrastructure and security alliance agency, like the agency in US. So both the agencies have jointly released this information. Yeah. Next one. Next one. Yeah, so as we know, Apple introduced fingerprints, Apple introduced Face IDs. Now they are removing the passwords in the newer iOS
and iOS, macOS, and iPad. So we have to use a biometric authentication from now on, like from macOS Ventura and iOS 16 and iPadOS. Huh? Ventura is releasing. I mean, yeah. I guess everyone is currently using Monterey because 2019 till 2019 everyone has the Intel chip. So Ventura only works in M1 M series like ARM64 chips. So still no one, it's not applicable to everyone. Okay. They are using the biometric authentication. But I think they're using the save password and the biometric, like we use in the iPhones already. Yeah, there's the passkey, Apple passkey. Yeah, I forgot to mention the Apple passkey. Apple passkey is a feature like keychain. So they're storing the passwords in the Apple passkey, and we have to use the biometric authentication to make it work. Okay. All right. All right, this is the last tech bite. Certain is a computer emergency response team in India. They have discovered high severity threats in iPhone, macOS, Chrome OS, iPads, and Firefox browsers. I don't know how Firefox got in, but what is this? So as you know, iOS is for iPhones and the iPads, and macOS powers the Mac machines. So these vulnerabilities are included in the Mac's drivers. Everything inside the Mac, the vulnerabilities are in the drivers. That's all. Like everything, like GPU drivers, SMBs, ICU, everything. Yeah, that's all for Tech Bytes. Today's topic is software robots, robotic process automation with UIPath. And I invite Sujith S. Hello. Yeah, Sujith, please come. Yeah. So how many of you are here for the FAYA portal for the first time? Okay. So, all of you are for the first time, right? Okay. So it is something that we started in 2013. Just because we want a avenue for people of similar interest groups to come together, meet and discuss on a topic. And also it is a small gathering so that we can bring in more people who are interested to speak, because we have a inhibition that we know how to work, but I cannot speak. But FAYA Protect is a place where you can come there and interact. It is not like the speaker knows everything. That is, it should be it should be a collaborative discussion that need to happen. So we always start with Tech Bytes. Tech Bytes is just like what happened in the technology world in the last 1 month. If there is something special that is you can also share. Okay. And then we get to a topic to see, like, for example, if it is on blockchain, when we do, people who are passionate about blockchain comes for the session, right? Not everyone comes for the session. And it is not just about listening to the session, it is also about building connections, knowing each other, because people of different levels of experiences will be there. And it is not the speaker who gives all the information to you. It is a information co-creation. That is, we have to collaborate and get to the information what we want. And if there is something that
speaker doesn't know, or that is we can work together and find it and get the answers to the questions. And people also share experience in their work. Some people comes with some challenges, problems that they face in their work, while other person in some other company can look in other perspective and get it resolved. And also for newbies or students who are getting into that path, they will be able to see few people who are already into that space, so that they will have confidence that I can get started with this thing, and there is someone whom I can connect you. So that is the overall intention of FAYA Port 80, and this is the 94th edition. And FAYA Port 80 happens in Kochi and Calicut also. After the 50th edition, NASCOM is associating with FAYA Port 80, and NASCOM is conducting it in Kochi. So today we have Sujith. So Sujith actually wanted, he was here, I think you were here for the previous FAYA Port 80 session as, you know. A lot of FAYA Port 80s, it is. So actually I have been, like I have been coming here since like college days for some events. You know, it's a really wonderful learning experience from here. I mean, I got introduced to AIML from here, and I made it a career. So yeah, it's a wonderful opportunity for me to present this in front of you guys. And yeah. So we are setting up the computer as of now. It will take some time. Yeah. Introduced. So I will show you one person who is here. He's sitting here. His name is Mohammed Sali. Mohammed Sali has won the silver medal for chess for India in the last Paralympics. And he is 100% blind. He never seen a chessboard. And he plays simultaneously with 10 players. Okay. So, after the event, if somebody want to play chess with him also, that is, it is open. I think Prem Shankar is waiting to play with him. So, Sali. He was with the Prime Minister for 3 days after meeting, right? Yeah, right. Namaskaram. ചെസ്സ് കളിയാണ് എൻ്റെ പരിപാടി. അപ്പോൾ ചെസ്സ് കളിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിൽവർ മെഡൽ നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പാരാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2018 ഇന്തോനേഷ്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന. അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ പറ്റുക, പ്രൈസ് നേടാൻ പറ്റുക, രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് അനുമോദനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പറ്റുക, ചെസ്സ് എന്ന മേഖലയിൽ കൂടുതൽ കഴിവുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെ ധാരാളം, പിന്നെ ധാരാളം യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എല്ലാം ചെസ്സിലൂടെ ധാരാളം ആളുകൾ, ധാരാളം തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനെ ധാരാളം ചെസ്സിൽ ധാരാളം പ്രൈസുകൾ സ്റ്റേറ്റിന് നേടിക്കൊടുക്കാനും രാജ്യത്തിന്. ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ധാരാളം തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോളേജിന് വേണ്ടി പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. അങ്ങനെ സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെസ്സിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ചെസ്സിലൂടെ ധാരാളം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാലി ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാവരും അപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്നൊരു ഇവൻ്റ് അല്ല ഇത്. വി വിൽ whoever can stay back and network. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ഇജാസ് എന്നാണ്. ഞാനിവിടെ സ്ഥിരം FAYA Port 80ക്ക് വരാറുള്ള ഒരാളാണ്. ഞാനിവിടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ M.Tech പഠിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് ശ്രീലാൽ. കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ MSc ഡാറ്റാ സയൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 തവണയായിട്ട് ഇവിടെ FAYക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഹായ് ഓൾ, എൻ്റെ പേര് Zackriya നെൽസൺ. ഞാനിവിടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ MSc ഡാറ്റാ സയൻസ് പഠിക്കുന്നു. 3rd ടൈമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഹായ് ഓൾ, എൻ്റെ പേര് ആര്യ നന്ദകുമാർ. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് FAYക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ഡാറ്റാ സയൻസിന് പഠിക്കുന്നു.
ഹായ് എവരിവൺ, എൻ്റെ പേര് എബ്രഹാം. ഞാനിവിടെ 4 Labs ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കോ-ഫൗണ്ടറാണ്. ഫയൽ നേരത്തെ ഒത്തിരി വർഷം മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കുറേ കാലം കൂടിയിട്ടാണ്. യെസ്. എൻ്റെ പേര് നിബിൻ, MSc ഡാറ്റ സയൻസ് ആണ്, കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. 2-3 തവണയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് മുഷ്രിഫ, ഞാനിവിടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ MTech പഠിക്കുന്നു. ഹായ് ഓൾ, എൻ്റെ പേര് ഹരിത എന്നാണ്. ഞാൻ സൃഷ്ടി ഇന്നോവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള കമ്പനിയിൽ പൈത്തൺ ട്രെയിനർ കം ഡെവലപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ പേര് കിരൺ, ഞാൻ സൃഷ്ടി ഇന്നോവേറ്റീവ്സിലെ IoT ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ട്രെയിനർ കം ഡെവലപ്പറാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഫയൽ വരുന്നത്. എൻ്റെ പേര് സൗരവ്, ഞാൻ സൃഷ്ടി ഇന്നോവേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ട്രെയിനർ കം ഡെവലപ്പറാണ്. റിയാക്ട് Node.js ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നത്. ഇതിലൊന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ സൈക്കോളജി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. എന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറ്റിയതാണ്. എവിടെ ആകാശ്. അപ്പോൾ അത്രയുള്ളൂ. ഹായ് ആൾ, ഐ എം ജോബിൻ സെൽവാനോസ്. ഞാൻ ഫയൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഗൂഗിൾ I/O ഇവൻറ്റിന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട ഫയനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്ന് ഫോളോ ചെയ്തെല്ലാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായി, ഒരു ഇവൻറ്റിന് ഇറങ്ങി. എന്താണ് RPA അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലൊന്നും അറിയത്തില്ല, എന്നാലും ഒരു ടെക് ഇവൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ്. എൻ്റെ അക്കാഡമിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ +2 ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ടാണ്. +2 കഴിയുന്ന മുമ്പ് ഒരു ജോബ് ലാൻഡ് ചെയ്തു, നല്ലൊരു പാക്കേജോടെ ലാൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു 10-12ഓളം ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ജോബ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി പ്രൊഫൈലാണ്. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ജയകൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. ഞാൻ SC മെൻറ്ററിൽ സീനിയർ QA ആണ്. പിന്നെ ഫയയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ആദ്യം DBG ആയിരുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്കിലോട്ട് വന്നത് എന്നെ റെഫർ ചെയ്തത് ദീപു ആണ്. ദീപുവിനെ അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അതുൽ എന്നാണ്. ഞാൻ Zackriya സൊല്യൂഷനിൽ ഫുൾ സ്റ്റാക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഫയയുടെ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. എൻ്റെ പേര് ഇബിൻ, ഞാൻ സുജിത്തിൻ്റെ കൂടെ Zackriya സൊല്യൂഷനിലെ AML ഡെവലപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫയൽ. എൻ്റെ പേര് ആകാശ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു 90 പറ്റേ വേണ്ട തള്ളണോ? ഞാൻ ഒന്നുമില്ല, മ്യൂലറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദീപുചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം മുതൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫയർപോർട്ടേറ്റ് തിരിച്ച് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ ഞാനിവിടെ ഫുൾ ടൈം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ പേര് പ്രേം ശങ്കർ, ഞാനിവിടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് പഠിച്ചത്. പറഞ്ഞാൽ MPhil ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ സോ ആ സമയം തൊട്ട് ഇവിടെ മ്യൂലേണും ഫയയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അന്ന് തൊട്ടേ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാ ഇവൻറ്റ്സിലും വരുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന്. ക്യാമ്പസിൽ മെയിനായിട്ട് ഡാറ്റ സയൻസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നീ പരിചയപ്പെടുന്നോ? Okay. Hi everyone, my name is Benjamin. I'm one of the staff here. This is my Modulali, by the way. So he pays me my salary. It's good to see a variety of people coming in. Psychologists and God knows who. It's like a sambar over here. It's everyone here. So I'm really happy to see everyone. Hope you enjoy the session. Sujith, I hope you're ready because I can't talk much. Thank you. Thank you very much. So yeah, let me start. Can you hear me? Everything fine, right? Okay. So I'm Sujith. I'm a partner and AML developer at Zackriya Solutions. So as a developer, I have been working in the industry for over 5 years, and I have been working in the areas like automation and AML for the last 5 years, working with different clients across the industry. So basically, my career path is like I have been an entrepreneur for like 3 years. So started from the college time itself, and then I became a consultant at Zackriya Solutions.
And from there onwards, I started working in services. Till that point, I worked on products, but it's not like industry standard products. It's just startup products. But then, while working with Zackriya Solutions, I learned a lot of technologies also. Like other than AML, I explored a lot of technologies because Zackriya Solutions promotes a lot of future tech stuff. So so basically, RPA is something that that was very interesting to work with. So when I came to know about this particular term, it was very interesting, software robots. So how can you build robots that are just software? I mean, everyone is working with automation and stuff like that, right? What is the difference? That was the question that I asked first. I mean, recently, these new RPA companies like Automation Anywhere and UIPath, they coined a new term for this kind of automation. It's called Robotic Process Automation. So I'll come to that in a bit. But this is the topic that I'm going to talk about right in this session. So when you talk about robots, what comes into your mind? Like when you normally say robot, what comes into your mind? So for me, it's something like this. So these kind of robots are hardware robots that are built to automate a lot of stuff, right? Producing cars. This is one example used in one kind of robots used in automobile industry, right? So in this particular example, these robots work very efficiently without rest for a long time. This was used to be done by humans, right? And Henry Ford changed this kind of production line with his robots. And then after that, all the automation came in, and these kind of robots are common these days. You can even see them in films and stuff like that. So these are the robots. So today I'm going to talk about software robots. So for software robots, for defining software robots, so this particular 3 words, right? Robotic process automation is there. So robots are something that does something repeatedly for a long time without resting. It can do these tasks repeatedly, and you don't have to feed it anything. It runs on electricity, and it does all the work, and we don't have to maintain it. I mean, we have to maintain it, but we don't have to worry about it, right? It will do, if we give a particular instruction, it will continuously do that repeatedly. So that's useful for human beings because we don't have to do that task again and again, right? And what is a process? Process is, let's say you're running a business, and in that business, there will be a lot of processes. Like when you're hiring someone, there's a process. First of all, you review the resume, then you interview them, and there are multiple steps, right? So these steps are documented, and these steps are repeated for each candidate, right? This is a process. Let's take another example. When we talk about insurance, so let's say insurance claims. Okay, some people submit claims for insurance, and they have to go through a lot of data to make sure that this claim is valid. So that's a process. So all these processes are are repeating itself, right? So we can automate these kind of processes which are repeating itself, and that's called robot process automation. Using software robots, we can do this task. Okay. Now I think you got an idea about robot process automation. If you have any questions, please stop me in between. I don't care. So you can ask the questions, and I can answer. Let's make it an interactive session, okay? So we will be discussing these topics, right? So why robot process automation is important, and why we are using it in the industry right now, and how RPA can improve your business process. What is UIPath? UIPath is a tool
we will discuss about that tool. We will show an example. Then what is the RPA market and role of artificial intelligence in RPA. Finally, a conclusion. So in between, please stop me. As I said, please ask questions. Make it interactive because it will be more interesting. So why robotic process automation? In 2019, one client came to us with a requirement of creating an automated test harness for their medical device. So they were developing this ventilator devices, and they had displays in it. So they wanted to develop these automated test harnesses that will test the entire GUI of that product. So user interface. You can see an example over here. So something that looks like this. So in here, you can see a lot of buttons, a lot of navigations, a lot of numbers, a lot of animations. All these things are here. So our objective was to create something that will automatically check if each and every individual part of this UI is perfect, right? And that too, this is only one screen. Okay, there might be 40 screens in that. There were 40 screens in that particular application, and our objective was to create automated test cases for all these screens to make sure that these displays are, not the displays, but the software is up to the standard. Why? Because these clients were very particular about the quality because they were working with a very delicate kind of users. Like they were developing ventilators for newborn babies. So it was very important to make sure that their software and hardware is up to the standard. And not only that, all the medical devices in the US have to go through an FDA approval. So if they don't pass the certification, they are not going to be able to sell the device. So these are the two major reasons why they wanted to automate this. And they were very particular about the time also. They are a company, and there are investors, and they have to make the investors happy. So what we did was we created a tool with Python that automated all these test cases, like clicking on different buttons, looking at the numbers, changing the numbers, making sure that the numbers are correct. And all these things resulted in a better product development experience for the developers, because we ensured that the quality of the system remained more. Quality of the system improved because we were able to find the bugs very earlier in the development process. We didn't have to employ another QA engineer to test all these things, and this was completely automated. So it will take only a few minutes to complete the entire testing for 40 screens, right? So these were the advantages of our product that we developed. So it improved the test process efficiency, reduced cost and bugs. It saved time and ensured linear product delivery. And we integrated with CI/CD so that any developer can push the code, and this process will run automatically and find out if there are any bugs in the image. So coming to the question, why robotic process automation? I think from the previous example itself, you understood that some stuff I explained. Any questions? Yeah. So it should be an open interactive session. So whenever you doesn't get anything, that is, you can feel free to ask. അത് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. Okay. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടോ? So you were just showing an example on a work that you do where you applied robotic process automation, okay, for a client requirement. For a client, yes. And based on this, you can understand that it saved time, right?
But it takes time to write code. It takes time to write the code, but the time is saved when the developer pushes the code, and that's the time that we are saving. Yeah, so when we have to constantly test and repeatedly, that is, maintain the code for a longer period, we have to go for. Exactly. So it's not a one-time process. Like if you have to repeatedly do some task, then we can automate it. Like we are all developers, so most of us are developers. So we try to automate a lot of stuff, right? Even when we are writing code and stuff like that, we try to automate a lot of stuff. So this application is specifically for something that repeats, repeatedly to be done. Okay, so right now you showed one place where you can use RPA. Yes. And then there are other avenues. Definitely, there are multiple areas where you can use robotic process automation, and all these areas will have to have a specific process. So what we are trying to do is we automate that particular process. So if you have set number of rules, then you can automate it. If it can be done by human on a computer, it can be automated. That's the rule. Okay, does it make sense for everyone? Robotic process automation. So normally we go to a website or something that we do, and a human go and interact with that. Just for example, we have a HR here. She's into HR, right? So HR has a process. What is the process? Collect the resumes, shortlist it, schedule the interview, then grab the result. Then there will be candidates who get past the interview, and also someone who get rejected. They have to send the emails to those people, and then finally send the offer letter. So you might be using some software to, if you are having a software to follow this process. If you are thinking like, what is RPA? That is a website, maybe an application where you will be putting these inputs and using it. Or you might be using XLS for handling all these things. Maybe. Whenever process automation is there, they study the process, what is the sequence of actions that need to be done there. Then for example, it trains that thing. It trains the system in a way like where to collect the document. It is coming in an email. Where the resume is coming, it is in an email. Or in this drive, all these emails will be there. So the system can automatically grab the resumes from there, go through it, look for this keyword, shortlist these things. System can automatically do that. Then schedule the interviews. So it has to be, there should be a setting where that is who all are the people which schedule time slots and all those things, so the system can schedule the interviews. And the other person gives the interview feedback, then another trigger happens where the system can send out emails on, sorry, you got rejected, thank you for attending, and we will, some nice email for that, or you got shortlisted for the next round of interview. And finally, even offer letter, if you want to include in this thing, that it will generate based on these things and send it, so that a person is not required to handle, or if there might be areas where a person can get completely replaced by this. So this will sit in a system software. Normally what happens is it will be in a software, it will see the path, how it is getting operated, what is the process, where does these things happen, and then automatically, it slowly, we can remove the resource who is working on that. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ജോലി കളയാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പണി ചെയ്യും? So that is what it is. Any question? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റോബോട്ടിക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുമോ? ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ വെച്ച് നടക്കുമെന്നാണ് നിന്റെ അടുത്തുള്ള സാരിയുടെ ചോദ്യം. So basically there are a lot of tests that are already available. So
അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ചെയ്യുന്ന അത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു As of now, the system is not developed to give that with that accuracy, but it is progressing in that stage where, for example, like right now it is anything that is repeatedly doing. Somebody is doing. ഒരു മെഷീന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മനുഷ്യൻ എന്തിനാ ചെയ്യണം? We can do a lot of creative things, right? അപ്പോൾ ഒരു മെഷീനെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെപ്പിറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഒരേ കണക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികളാണ് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, എംപതി, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ജോബ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു നഴ്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മെഷീൻ വന്നിട്ട് കുത്തുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ. സോ ദർ ആർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വേർ വി നീഡ് എംപതി, വി നീഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ദോസ് may not be automated. So right now we are talking about software robots. Anything that is repeated, it will get automated. Anything that requires manual labor, which will be a it's like, you know, you have factories, right? In factories there are a lot of processes, and these robots are you know, working there, right? It's just like that. It doesn't have to do with this kind of like creative or like, so these things are human and humane, and this thing can only be done by humans as of now. But that's where AI comes in, and we are trying to mimic the human brain using AI, right? So that if we are able to you know, do that task, maybe we can integrate it with the AI. So that's one point that I would like to discuss. But still, you know, as of now, it's not completely like AI based. It's just repeating a process again and again. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ജോലി പോകുമെന്നുള്ളതാണോ എല്ലാവരുടെ ടെൻഷൻ? പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഈച്ച് ടൈം whenever a new software version get released, actually it is reducing the work that we have been doing previously for doing that coding, you know. കോപ്പൈലറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു ജനറേറ്റീവ് അഡ്വൈസൽ നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഗ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ പാർട്ട്. ലൈക്ക് അതിന് പ്യുവർ AI സാധനമാണ്. സോ 85 മില്യൺ ജോബ്സ് 2025 ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 85 മില്യൺ ജോബ്സ് അല്ലേ? But new jobs will be created. So 97 million new jobs will get created. ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അയ്യോ നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റേ കൃഷിക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജോലി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇന്ന് ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റിട്ട് അയ്യോ ആ ട്രാക്ടർ കാരണം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? So we will coexist with those changes that is happening. It will take some time for us to adapt towards that, but there will be new opportunities that gets emerged, and we will be working along with that. And RPA, that is, we took RPA as a topic because we just want to clear the mist in the mind about what is this robotic process automation. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതി. ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറെന്തോ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്താണ് എന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഫയ പൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫയ പൊട്ടേറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, ഈ സാധനങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെയാണ്, ഇവിടെയൊക്കെ ഇന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ എന്നുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ എനിവെയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാനുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഓപ്പൺ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ. Thank you. So we were talking about why robot process automation can be used. So it saves time. It's more accurate. Like when it compares to a human being, it will be more accurate because you know, try thinking about processing 100 insurance claims in a day. You know, when a human does it, it is very tedious, and they have to repeatedly do this task again and again for different applications maybe. But it's the same process. So it's more accurate, and it's like saving employee morale. Like it gives them more time to explore other areas, and they get more time to work on other things that adds value. But they don't have to do the repeated, you know, these tasks.
and it's more reliable. It's error-free. Like it doesn't. They are basically robots, and it avoids human error, but yeah, it definitely. So if it is a software error, then definitely there will be errors. But when we are talking about an ideal situation, yeah, it's reliable. In Zackriya solutions, there is no error. It is error-free. Zero bug company. Yeah, we create features out of bugs. For some cases, like we use tools like UIPath, right? So these tools are always already been security tested and certified, and so the complaints is already handled over there. Now, finally, scalable. So let's think about this. So if you want to process 100 claims in a day, you can develop a robot. And what if you want to convert it into 1,500 claims per day? Is it possible? Yes. You don't have to develop the complete RPA from scratch. You just have to scale the RPA process, repeat the number of tasks or improve the quality of the server so that it will be able to handle more of these claims, right? Yeah. So finally, I would like to give you an example. Like I have been telling about insurance all day. So recently, I read an article about HDFC Ergo, going completely AI first, company for insurance. So they have an RPA team, and they are actually processing 1,500 claims per day. It's with how many human employees can you achieve that kind of an effort? Like they have developed this software that can process 1,500 claims per day. So that's a massive success for them. Like all these kind of advantages, they will be getting all these kind of advantages when they are implementing that kind of a solution. So that's why robotic process automation is going to be something in the future. So let's say how robotic process automation improves business process. So as Deepu mentioned earlier, let's say we want to work with a website scraper. Anyone experienced who has experience in web scraping? Nice. Which tool did you use? Beautiful soup. Beautiful soup. And Python or Python, mainly basically Python. Basically, I'm teaching web scraping. Okay. So how much time will it take for you to? Okay. So how much time will it take you to automate this thing, right? Let's say you have to take the name of this robot. So in this particular example, we are searching for robots in Amazon and getting all the data. And what we are trying to do is we are trying to capture the name and the price of the robot along with the link to the robot's page. And an example of let's say you are doing research and you want to compare the price between Amazon and Flipkart. So you want to go to both sites and get all this data, right? So how do you do that? Generally, if it is a human process, you would actually go and manually copy the name of the robot and copy the name of price of the robot and fill it in an Excel sheet. And that's how normally people do it. But web scraping is a technology in which you can actually automate this task. And you can actually get all the data very quickly. Like if there are 7 pages in this particular page, it will go through all the 7 pages and scrap everything and get all the data that you want. But there is still something, so there will be a development time for this. But once you develop this,
if it is a long list, like 1,000 pages, then you are saving a lot of time there. So that's one example of process automation, right? That's a process, and we automated it using a robot. Like Beautiful Soap is an example of a library that is used for scrapping data from websites. Now, so for this data scrapping, what did you use? I think, yeah, for this, I used a different software. I'll come to that. Okay. But you can use softwares like Beautiful Soup, Scrappy, or Selenium for this. Yeah. Yes. They will be blocking your IP, right? So how will you override that if Yes. you are using an automation system? That's a and then there will be UI component changes also, right? Exactly. So if we automate this, how will you monitor that, and how can you say that it will be 100% success? Yeah. So these are the existing problems in scrapping, web scrapping. For example, if you are trying to scrap Facebook, it's very difficult. Like you might be able to hack it once or twice, then they will block the IP, and you have to use like browser. You have to use browser-based tools like Selenium, where you have to be logged in, and it will do all the work. But still, it's not a complete solution. Right. Even if they find that out, they will just block your IP and. So normally, whenever this, there are two things. One is there are websites that automatically detects this thing and goes. One is the IP address that they look for. So should use some proxy, some websites, and we can have different IP address and use it as the masking for the request. Second one is the frequency at which that you are contacting. So it is detecting it in a way like it is coming at a different level of interval. So they also have some system there, right? We have to understand what is the system that particular website is using. Okay, and then what we use is we have to have a random number, like after 1 second, then 5 seconds, then 8 seconds. So it should be very random so that they cannot detect automatically as a RP attack. Yeah, it is scrapping. So I think it's called IP rotation or something. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. So that is it is not possible because what happens is like whenever we are scrapping this thing, we are identifying some elements in the HTML and understanding that the content is there within this tag. If they change the tag, then they are not going to change it so often on a day-to-day basis, right? But when they change that, it breaks, and then we have to do it. So yeah. So there are things like anchors and stuff like that. But in normal scrapping, we don't use that. I mean, it's very difficult to scrap those kind of websites. Some websites changes their ID itself very quickly. So it's very difficult to scrap those kind of websites. Yeah, I think. So I was planning to show a demo. Okay. I was planning to show a demo. I think we can do the demo after a break. No. We want to see the demo. No break for you. Okay. Zahira? So Zahir is the committee for this one's FAYA portal. Zahir and Arun Darshan is there. Break. Okay. Chai? Coffee? Chai and break. Chai and break. In the committee. Okay, then. Yeah, let's talk about UiPath then. We will extend the break. Okay, so UiPath is a software that can do a lot of RPA stuff, right? This particular example that I showed, web scrapping is one example. It can do a lot more than that. So I don't know if you can see this, but it can do stuff like process mining. Process mining is a thing where something will mine all the data. So whenever you are working on a computer, it will silently run in the background and collect all the data. So it's ethically, it's not like. So for example, in company laptops, you can actually install these kind of process mining tools, and you can see employee activities, and
for some particular application, not every application, for some particular application like Excel, and see what the employees are doing in Excel, and you can suggest things like you can do things like this. So that thing is there. So process mining is one thing that it can do, and you can see it can do a lot of things other than that also. So it can do document document understanding, like go through all documents and fetch the data and understand what is the content in the data, and stuff like that. So it's a lot of stuff, right? There's not a lot of stuff, you can tell. Like Yeah. we want to know like what all are the possibilities of this thing, right? So task mining is just like getting towards the. So basically, task mining is mining a particular task only, right? Like clicking on different screens and navigating. But for example, you want to have a checkout process complete automatically, or want to test the process and all those things. That is task mining. Scrapping can be done using task mining. So whenever we click on some things, it will capture the data and say that this is the task that you've performed. It will map it, and we will show an example of task mining. Okay. Then there is document understanding, marketplace integration, orchestration, a lot of stuff that even I don't understand some of them. Task capture, automation hub, chatbots. Yeah, we know like chatbots that engage with the customer, right? Yeah. Then So that's action for center, engagement. assistants and apps. Those type of things engage with the customer and manage insights, AI center, test manager, orchestrator. Then build document understanding. For example, as we said earlier, that HR resumes are getting automated. നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഭയങ്കര ഡിസൈനിലൊക്കെ റെസ്യൂമെ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തായിരിക്കും. Mostly right now, like if the people suggest like have it in the plain text in itself, in the Word document itself, have it as text. You can have the colors and all, because if it is an RPA is looking in your resume, it might get rejected, even though you have very good profession. Yeah. So that is the document understanding. It is also in an immature state right now. It will be getting matured over the period. Okay. Yes. So this is just for UiPath. This is just for one software. They have developed all these kind of things, and I would say it's a Swiss knife for robot process automation. It has a lot of things, and you can automate a lot of stuff using this. Even the most difficult problems that we face can be automated very quickly. So these are the things that generally we do when we do. So UIPath is a software just like Selenium. It is just like any other, or it is an online tool that you use, or It's a software. It's a software, but it is not a package. But it's like a desktop application that you can use. It's a no-code kind of a thing. it is a no-code thing. UIPath is a no-code tool that you can use to do some robotic process automation. For example, you have to write an assignment there, and you have to grab some information and. No, not at all. Oh. It's very expensive. It's an expensive thing. What are the open source alternatives that we have for that? There are very few, but there is something called Python RPA, but they're all like starting to get traction. So UiPath is like a industry leader. There are some softwares like. Okay. So we can use this to understand which all are the possibilities that UiPath provides, and we always stand for open source projects and open source work. Yeah, I also support that. Yeah. I think if we can have that kind of an open source tool, that would be much better compared to this. Yeah, but these are the things that generally an RPA system does. So load data from several sources, or into one, or copy from one to several. All those those are some examples. Compare and verify information. Communicate with different systems. These are some examples of the things that a normal RPA engine would do. So UiPath does all these things.
So how does it do that? So in a simple application like what I showed earlier, in that application, I will show the demo, but what it does is it opens and interacts with apps, copy information and paste the required information, required cells, maybe in another application, maybe in an Excel or those kind of places where you want the data to be moved. Maybe it might be even a web form where you want to copy information from one website to another and navigate sites, push data into web forms, click button on sites. These are all the things that we do normally in our computers, in our websites. Scrap data from websites and documents. Recognize text is one example. So all these kind of things can be done using an RPA tool. So UiPath is one tool that can do all these things. There are other tools as well in the industry that can do these kind of operations. So in your research work and stuff of like that is students, you might also be doing a lot of things like this, right? If it is very huge, it will take a humongous effort to get it done. You can contact Sujith and he will automate it for you. Yeah. Okay. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സുജിത്ത് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്ത് ഇതുണ്ടെങ്കിലും നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക. ചേട്ടാ എനിക്ക് കുറേ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാമോ? So what he was discussing is load data from different sources into one or one into several. So for example, we want to do a pricing analysis of one product in different websites or all the products in different websites, etc. So what you have to do, you have to go and find the product in the other website and see like what is the price, go to next website and find it. So there might be different situations that you might also do in your personal life to know that where I can buy it for cheap. That can also be automated. So it is something that you can even use in your day-to-day life and then compare and verify information. Yeah, compare and verify and tell like this is the cheapest. Communicate with different systems and open and interact. If there is an application, it will open it and interact with the application and copy information, paste into the data into required cells. You have an Excel sheet that is provided, that is it, copy the information and paste it in the Excel. This column, this here, that is paste it. And navigate site, push data into web forms and click the button on site. And you want to have a lot of, for example, I will just give you an example. That long before, like I had our CTO, his name is Arish Rahman. He was contesting in this thing, there was a competition of Intel and it is just like put a photo and get maximum number of this thing, etc. And then it was a Singapore trip that he will be getting on that. So what he did is like he wrote a script where it will open this thing, sign in as and it need at that time it need Facebook, like at that time we can automate the Facebook login. Right now it is not. So create account in Facebook, go there, put the like, then go out, then change the IP. So what happened is like for the this thing that is just using dongles there. So it was dongle each time when it resets, it get a new IP address. And then the frequency was changed and he won it and he went there with the family. Okay, so we can push the data into the form. That is what it is. For a sign up, you have to type in an address. You want to create 1,000 or 10,000 accounts. You can use navigate into the navigate sites means go to the website, push data into web forms means enter the data there and click button on submit, register that button that you are doing. Scrap data from website and document it. Get the data from the website and document it and recognize test, understand what is in the test and detect it. Capture overcome ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ പറ്റുമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. Yeah, that is also possible. Yeah, right now that captcha it shows. You see captchas everywhere, right? Enter. You are a human. I am coming and interacting and enter. You are a human. Why is it? Because to avoid these type of exploitation. Else it will be a robber that is coming and grabbing information or entering this thing. So that is a shield that they have right now. What technology gets advanced? What happened is like
that is they write scripts to break that and enter. Right. Yeah. So, yeah. അപ്പോൾ ചായ വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്നാണ് സഹീർ പറയണേ. ചായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയാലേ ബ്രേക്ക് ആവുള്ളൂ. ഇവരാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഫയർ പോർട്ടലിൻ്റെ അതായത് ഇവിടെ നടത്താനായിട്ട് വേറെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. സോ വി ഹാവ് എ പോർട്ടൽ വേർ വി നറുക്കിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം സയൻസ് കമ്മിറ്റി, കൾച്ചറൽ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസ്. അപ്പം ഇവർ ബാക്കിയുള്ള കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ലൈവ് സ്ട്രീമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ വന്നത് കഷ്ടകാലത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് കമ്മിറ്റി. ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യണം, ബാക്കിയുള്ള ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അവർ എന്നെ പണിയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക്. സൈറോ എൻ്റെ പണി പോകുന്നാണ് പറയണത്.
അവരുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഹരിത. എക്സലൻറ്റ്. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും പറ്റണം. കാര്യം നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്തോ ഇത് നാണക്കേടായി പോകുമോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസിൽ നമ്പർ 1 ആണ് ആസ്ക് ട്രിഗറിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്തത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം, അതിന് ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കീ സ്കിൽ. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നാളെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദ മേഖല ഇൻ വിച്ച് യു വർക്ക് ആഫ്റ്റർ 5 years വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേസ് അറ്റ് വിച്ച് ടെക്നോളജി ഈസ് ഇവോൾവിങ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ദ സ്കിൽസ്. ഏതാ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവാണ്. കാര്യം കുറേ അധികമൊക്കെ നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി gone to a level where started exploiting the democracy. അതായത് നമ്മുടെ തീരുമാനം, ഒരാൾ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം എന്താണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് AI സിസ്റ്റമാണെന്ന്. വാട്ട് കണ്ടന്റ് നീഡ് ടു ബി ഷോൺ ടു ദിസ് പേഴ്സൺ, വാട്ട് കണ്ടന്റ് നീഡ് ടു ബി ഷോൺ ടു ദിസ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് അറിയാം. 2, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോൾ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് ഇവരോട് ഇന്ന കാര്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിന് അനുകൂലമാവും, ഇന്നത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇതിനതാവും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പോലും തീരുമാനിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഈ സിസ്റ്റം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാ? ഇല്ല. AI എന്ന് പറയുന്നത് ജനറിക് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനകത്തേക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും അത് ആർക്കും എൻട്രി ചെയ്യാം. പക്ഷേ AI-യുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AI is data driven. സോ ഡേറ്റ ഉള്ളവനാണ് അവിടുത്തെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ AI-യിലെ ടോപ്പ് കമ്പനീസ്. കാരണം അവർക്ക് ഡേറ്റ ഉണ്ട്. ഈ AI എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ്. അതിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ എടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. അല്ല അതായത് AI എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അത്രയും ഡേറ്റ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഡേറ്റ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം അക്യുറേറ്റ് ആവും, എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം അക്യുറേറ്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് ഇത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾ ദ ബിഗർ കമ്പനീസ്, ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ഇവരുടെ എല്ലാം വരുമാനം എവിടുന്നോ? അവർ ആൾക്കാരെ ഇതുപോലെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്ത് ഈ കാര്യം ഇവൻ എപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യും, ഇവൻ എന്ത് വാങ്ങും എന്ത് വാങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് മോർ ആൻഡ് മോർ ഡേറ്റ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ സ്ക്രാപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു സൈറ്റിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ ഉണ്ട്, അതിനിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണ ഒരു സാധനത്തിന് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യണം. So we can use this. Okay. Yeah. So we discussed about this particular application, right? Where we get the name of the toys and the price of the toys, and I explained how normally it would be done. You just copy paste this from Amazon or Flipkart to another Excel sheet. So here I'm going to create an automation system that can do this automatically. So using UIPath. So this is the interface of UIPath Studio. Here I'm going to create a process in which first of all I want to open the browser. So because all the operations are going to be done inside that browser, so I will select this particular option, and here I have to point it to a browser. I have this particular browser over here, Google Chrome opened with UiPath installed in there as an extension, and here you can see all the data over here. And what I'm going to do is I'm going to automate capturing the data from this particular page.
So how can I do that? First of all, I indicate the that particular web page, and now it recognizes that web page, and it knows the base URL to where it should go. So what will happen is it will automatically open a new browser window and go to this particular browser URL. Now I'm going to get the data from here. So for that, what I'm going to use is extract data from extract data table. So in extract data table, what it does is it extracts some kind of structured data from this particular website. How I can do that? I'll click here and add a new table, add a new selection, where I want to capture the name of this particular toy. That's the first field that I want to select. Now, and I will name it as name. Okay, now the second one would be the price. So if you look at it, it automatically understood and captured all the other names in here. But there will be some cases where you have to manually again point to this particular field. So I'm going to do that again. Okay, sorry for that. So I just selected this star along with the name, so that's why it failed. Now I will try to select only the name from this. Okay. So now more data is understood. Just like this, you might have to spend some time and make sure that all the data is captured initially. So as of now, I think it's almost generalized. So some cases, almost all the data is captured. Now I'll rename it and say that it is name. Now the next one is I'll add another data, and that would be the price. So whenever I'm clicking price, it will ask that do you want to create a new column with it. So when I click OK, it will create a new column. And along with that column, it created a URL also. So I'll say that it is the URL to which we want to go, and this one is the price. Okay. Now you can see some of them are recognized and some of them are not. So I will do the exact same process that I did earlier for annotating these numbers over here. So now more data is being recognized by the system itself. Some outliers are there, and we will just annotate them as well. Okay, so we got almost all the data that we needed. Now what I will do is I'll finish the selection. Now the software asks for adding a next button. Because this has 7 pages, I will also add a next button over here. So clicking on the next button and selecting that particular button over here. So now all the data is captured. Let's see what the data will be would look like when we run this automation. So you can see all the data are collected, and some data are still missing because some fields are empty, and some selections are since we did it very quickly, some are missing. So these are the errors that you might have to correct before going further. But I'm going to go with this because and I'm saving this. Now the data is here. I'm going to say give some kind of variable name for this data that is extracted. Let's say table data. Okay. Okay, we can create a new variable here.
and say that variable, okay, sorry, table data. Now, what will happen is it will capture all the data and save it to this particular table data thing. Now, you can also write this data to CSV. So, let me try to find the CSV write to CSV. Yes. Okay. So, in write to CSV, we will have to specify the name of the data table, and I will specify the data table over here, that is table data, and the file path, that would be, yeah. Let me see if I copied it correctly. So open file location. I have already created a file. So scrapdata.csv. Okay. Before going further, I will delete the data from the file so that won't make any errors. Okay. Yeah, my Excel is not activated. I'm also an open source guy. So using Windows. Okay. So I'll just specify this name, and you can see it's edited on 30th. Let's see if that changes. Okay, now we have the automation ready. So within 5 minutes, we created this automation. Let's see how accurate it is. Okay. Yeah, in this particular example, what we are trying to do is, namukku name undu, number undu. Okay, idu nammal Excel sheet lotu maatunnu. Oru human engane cheyyunnu, adhe sadhanam thanne nammal oru software indathu no code indathu ezhudhirikkunnu. Idindathu coding onnum illa. Basically cheyyunnathennu parnja aa site lotu navigate cheya, aa data extract cheyidoru variable il save cheya, aa variable ulla data ne CSV lotu save cheya. Itrayanu simply paranju kazhinjal idile process. So ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. And when we run this, so it should automatically open the browser. Yeah, it's happening in the background. Yeah, now it's happening. So basically it's going through each page. So you can see the page ID over here. It's changing from 3 to 4 and so on. And the images are changing. So it's clicking the next button and going through each page and extracting all the data and saving it to a data table. Now 7 is the final page. Once this page is reached, what it will try to do is it will capture all the data table and try to write it to a CSV file. And finally, when the CSV file write is done, the complete automation is done. So let's see if the automation is done. So it's still running. As you can see,
This red color means it's still running. Yeah, it's completed. So within 1 minute time, you can see the time over here. It's 1 minute. Within 1 minute time, it was able to extract some data from there. How much data? Let's take a look at it. So yeah, you can see the date and time changed, 10/8/2022. I'll try to open this in Google Sheets. Okay. So I'll create a new sheet and try to import that particular file because I don't have Excel. Yeah. So in FAYA, RPA assets. Okay. In FAYA itself, you can see. Okay, there's. Let me see. Okay, in UIPath, yeah. There is scrap data, and I'm opening it. Yeah. So you can see that all the data is captured and displayed over here. And okay, this is the final data. So the name is there, the price is there, and the link is there. So as you can see, all this data was captured within 1 minute time. And it's almost 272 rows of data within 1 minute. And we created this particular RPA script within 5 minutes. So that's the speed at which you can develop and execute this kind of RPA scripts. So this is the advantage of using RPA. Yeah, and if you can actually verify this. So that's a manual process. You just have to verify whether the name and pricing are correct. And I think it's, since this is a industry standard, product that is used in the industry, so we still have to do some tests from our end. Okay, so that's the demo. Yeah, you have to verify the data. I think image links store ചെയ്യാൻ പറ്റും. Images ആയിട്ട് പറ്റേണ്ടതാണ്. കാര്യം നമുക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ലിങ്ക് ആക്ച്വലി. Yeah, so yeah, this is UIPath. So you can see that we were able to do this automation very quickly, and we were able to execute that process within 1 minute time for 7 pages. So we can run this continuously for like any number of hours, and it will still perform with accuracy. You just have to verify, make sure that you verify the data at the end. But this is one of the many use cases that you can see use RPA in. There will be other cases where you have to go through different websites and different kind of sources to identify identify data and make sure that the decisions that you make at the end is correct. So
So that's the demo. Do you guys have any questions regarding this? So first of all, don't think like RPA is something that is used for scrapping data from the website. RPA is growing to a level where it is just like that is you have a software like Salesforce or any other software that you use in your office process. It has grown to a level where it can be added as a plugin. It will understand what is happening and replace humans from that work, whatever job that they are doing on a repetitive basis. It has much more ways of implementation or much more scope there. But here, what Sujith tried is to pick the easiest thing that you can relate to. Because you might be always doing these type of things to understand a concept called process automation, robotic process automation. So that next time when you hear it, it won't be an alien for you. Right? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു സംഭവമാണ്, ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. There are other complex ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം 5 മിനിറ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് those kind of applications requires a lot of man hours and effort to build those kind of systems. Like even ഈ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് it's a lot of work to create those softwares, but once created it will save a lot of time, it will save a lot of money and effort. And this is how RPA is going to look like by the end of 2030. So this is the growth rate, and we are still at the beginning stage of RPA, like $3 billion ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിലെ മാർക്കറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ RPA അത്രയും കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അത്രയും ഹ്യൂമണി റിപ്പീറ്റഡ് ജോബ്സ് ചെയ്യുന്നത് കുറയാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ? Yeah, so it will actually make the lives of companies easier and make sure that they save a lot of time, money and effort on this kind of repetitive tasks that humans are doing right now, and humans will get more time to work on more productive and more humanly tasks that will ensure that we get more productive. അങ്ങനെയൊന്നും ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, ചിലപ്പം നമ്മളിന്ന് ആർക്കും വേണ്ടാണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. But we should be positive. It will become irrelevant. അത് കറക്റ്റാണ്. 100 പേരെ മാറ്റിയാലും ഒരാൾ ഇസ് സ്കിൽഫുൾ. കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് it is the one that generates the most jobs today, right? So there will be more jobs that getting created, but ഒരു ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ആണ് അവിടെ ആവശ്യം. നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് whatever for the students what I am saying is like whatever you are learning there for examination, memorizing and doing it, those are not the things, those are the basics that you have to learn and get the certificate and all those things. But most of the skills that you have to build for your work, for your career, building your career, that might not exist there. That you have to find it out from outside. Because this system was built in a period where memorization has an importance. Because അന്ന് ഒരു കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ ഒരു പുസ്തകം കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളിനെ കണ്ടെത്തണം അത് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷാ സിസ്റ്റമൊക്കെ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി പവറിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിട്ട് മാറിയിരുന്നത്. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ ഡേറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഫ്രീ. ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ഫ്രീ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ടു അപ്ലൈ ദ നോളജ്. ഇപ്പം CA പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു BCom പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ പോയിട്ട് എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്? ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഇപ്പോൾ P&L അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ട് വരച്ചൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എന്താ അവർ വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണേ? അവരതിനകത്ത് ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് അവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സിസ്റ്റം ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ദർ. ബട്ട് ദ സ്കിൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഡേറ്റ എൻട്രി,
but the skill that you should have is to assess the document and see like what this balance sheet means for the company. ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കമ്പനിയുടെ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള നോളേജാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ബികോം സ്റ്റുഡൻറ്റ്. മേക്ക് സെൻസ് റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയി പോകും. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ എങ്ങനെ അത് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ദ ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്കുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസാണ് അവിടെ ആവശ്യം. So this is mostly for the corporate people. So RPA softwares are there and RPA services there. Both are different domains, and both will have a lot of impact in the future. But as of now, the trend is that service is more gaining more, kind of a importance than softwares, because the market cap shows that way. Market cap for softwares is less than services, but softwares at one point these products will gain more popularity, and the softwares will be ruling the industry. But as of now, if you are a service company and looking to go with some kind of a solution, RPA is the best thing for till 2030, I would say. And India is becoming a hub for RPA kind of based technologies. Even UIPath, basically their first customers were from India. So India is a good market because we are mostly software. We are mostly into software, and we don't have that much. We are not like China, where we have a lot of engineers who are expertised in hardware, and we don't have the infrastructure also. So what we have are software engineers, a lot of them, and almost a lot of them are focusing on automation, and right now AI is becoming a trend. So it's a very good time, I would say. These are the other RPA tools that are out there. I don't think any of these are open source, but still, these are the leading tools that are in the game as of now. We still need an open source alternative to all this. ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇല്ലെന്നാണോ പറയുന്നത്? I don't think so. അല്ല, ഇതെല്ലാം കമ്പനീസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഏതാന്നൊക്കെ സുജിത്ത് നാളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. എല്ലാവരുടെയും ഒരു സെഷൻ വെക്കണം. Okay, so initially we talked about നമ്മൾ ഹ്യൂമൻലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് can robot process automation do that? The answer is no. So robot process automation is rule driven. So if you have a rule and you specify that rule and give those rules to an RPA engine, it will repeatedly do those tasks. It won't do the thinking part of it or the analytical thinking part of it. For that we need AI, and that's where the AI is actually data driven, and it can learn from data and predict outcomes. That's what AI is. So combining both this, we might be able to create some wonderful technologies. But as of now, in the RPA itself, there are a lot of AI that's already present. Like when it comes to OCR and document understanding or process mining, there are AI used in RPA tools that will use those AI to make sure that the RPA engines works correctly. And finally, let's skip to the next one. So RPA is the beginning of AI in the enterprise. I would say, this is
this seems to be correct because most of the enterprises these days use automation in their organizations. And AI is a technology that can make these kind of automations very fast and very efficient, right? So, yeah, already there are a lot of AI used in these kind of RPA tools, and you know, when you say you know, AI is going to replace jobs, you know, you can think about RPA also. Yeah, thank you. Okay. Committee, wow, ഇതൊക്കെ കൊടുക്ക്. കമ്മിറ്റി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്താ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സുജിത്ത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെഷൻ? ബേസിക്കായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫയ പോർട്രേറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സം ന്യൂ തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് സംവെയർ, ബി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് കോയിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2016 തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോഡേൺ ടൂളിംഗ് ഫോർ മോഡേൺ വെബ് ആപ്പ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് 2013-14 നമ്മൾ സംസാരിച്ചാണ്, വിച്ച് ഈസ് ഇൻടു കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, ജെങ്കിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ്. നമുക്ക് രണ്ട് തരം നോളേജ് ഉണ്ടാവണം. ഒന്ന്, ഒരു പൊതുവെ ഇത് എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള നോളേജ് ഉണ്ടാവണം എല്ലാ കാര്യത്തിനകത്തും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് ചോയ്സ് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് വളരെ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെപ്ത് നോളേജ് ഉണ്ടാവണം. ഫയ പോർട്രേറ്റ് ഈസ് എ സെഷൻ ടു ഗിവ് യു ലാറ്ററലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറമെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഓഫ് യുവർ ഓൺ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ഓൺ RPA. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. വി ഓൾസോ ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് MuLearn. MuLearn എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ്. It is over 16,000 students across the state, around 450 colleges are part of it. Agash is one of the volunteer in the team. And it is just like, whatever your passion is, whatever your interest is, area of interest is, based on that, you have to form a team. അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരിയർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? വാട്ടെവർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കിൽസ്, കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ലേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കണക്ട് യു ടു ദ സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കണക്ട് യു ടു മെൻറ്റർ ടു ലേൺ ഫോർ ഫ്രീ. സോ ഷെയറിങ് ഇതേക്കത്തെ നോളേജിൻ്റെ ആക്സസ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫയ പോർട്രേറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. എല്ലാവരും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുക. ആൻഡ് താങ്ക് യു. ആൻഡ് സഹീർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കൂ. കമ്മിറ്റി വരൂ. എന്തൊക്കെ സുജിത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാം. വാ, എവിടെ നിന്നിട്ട് എടുക്കാം? ഇങ്ങോട്ട്. ആ ചോദിച്ചു. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതാണ്? AI ആണോ അതോ RPA ആണോ? കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബിൽ ബോർഡ് കണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ പറയുന്നത് AI പവേർഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന്. സോ അതിലെന്തുമാത്രം റിലവൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ AI എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്, അതിൽ എന്തുമാത്രം AI ഉണ്ട്, അതോ അത് RPA ആണോ എന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്? അത് AI തന്നെ ആയിരിക്കും. കാര്യം AI ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം RPA ആൻഡ് ബോത്ത് രണ്ടും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഏരിയാസാണ്. അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ 27% ഒക്കെയാണ് RPAയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ AI-ക്കും ഉണ്ട്. ആൻഡ് AI ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലൈക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ AI ഇപ്പോൾ തന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ദാൻ യുനോ അതർ സം ടെക്നോളജീസ്. ഈ RPA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AI-യുടെ റൈവലറി ഒന്നും അല്ല. RPA is just like a process is getting automated. അത്ര തന്നെയാണ്. അതായത് മാനുവലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. AI also will be used inside this RPA to learn these things. For example, RPA ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൂള് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നേരത്തെ ഇവിടെ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു എന്താണ്. ആ ഒരു ആമസോണിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ടൂളിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് URL നിന്നാണ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുത്തു, നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസും നെയിമും ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ടൂള് നമ്മളെ അടുത്തൊരു പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിനകത്ത് പേരേതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ്, പിന്നെ ഇതേതാണ്, എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഏതാണ്,
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണെന്ന് പോലും ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. എന്നിട്ട് അത് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ദിസ് തിങ് അതർ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഹ്യൂമൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് സിസ്റ്റംസ് അതിനകത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പം എന്താണ് ഒരാൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്. അതിന് തന്നെ ഇതാണ് പേര്, ഇതാണ് പ്രൈസ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ന്യൂ ഏജ് ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയും. ജനറലി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസ് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഈസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ്. നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നിരുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നോ? Similarly, blockchain is one of the biggest invention and it is going to change the way the world operates today. അതായത് മിഡിൽ ലെയർ ഉള്ള മിഡിൽമെൻ ഒരാൾ വെരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്നെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആര് തരണം? യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരണം. നിങ്ങളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ ആര് വേണം? രജിസ്ട്രാറാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആധാരമൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം. പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്. എന്ത് കാര്യത്തിനകത്തും കാശാണെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഉണ്ട്, മിഡിൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡു ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ. എല്ലാ കാര്യം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാരിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ബി ഈവിൾ, നമുക്ക് കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഈസ് ബിൽഡിങ് എ വേൾഡ് ദാറ്റ് യു കാൺ ബി ഈവിൾ, നിങ്ങൾക്ക് കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ടാമ്പർ പ്രൂഫായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ടു ദിസ് വേൾഡ്. And eventually all these things will get replaced with the technology blockchain. നമ്മളിപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട്. ബിറ്റ്കോയിനും ബ്ലോക്ക് ചെയിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ഒരു സതോഷി നകമോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് വെബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നമ്മൾ മെയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മിഡിൽ മെൻ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മെറ്റാവേഴ്സ് അല്ലേ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ പേര് മെറ്റയെന്നാക്കി മാറ്റിയെന്ന് കേട്ടു, റൈറ്റ്? എന്താണത്? വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വേൾഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന് പകരം നമ്മുടെ ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വേൾഡുമായിട്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഇത് സ്നാപ്ചാറ്റിനകത്തൊക്കെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ. നമ്മുടെ ഒരു വെർച്വൽ സെൽഫാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് AR, പിന്നെ ഇത് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്നിട്ട് പലതരം റിയാലിറ്റി. മറ്റേ VR ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വെച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയൊക്കെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ. ഇതല്ല, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വേൾഡിനെ നമുക്ക് വേറൊരു വേൾഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അതും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പോകണ്ട, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ വീടിനകത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ടൈൽസ് ഇടട്ടെ, ഇവിടെ ഇടട്ടെ, ഇതിനെത്ര പ്രൈസാണ് നോക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് AR, VR, MR അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജീസ് വരുന്നുള്ളൂ. സിമിലർ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നും എന്താണ് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെന്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ? ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇതിനെ വെരി 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 ഏർലി സ്റ്റേജ്. കാര്യം നമ്മൾ പണ്ട് അറിയാമായിരുന്നു, നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു, പിന്നീട് ഇപ്പോൾ IC ചിപ്പൊക്കെ ആയി. ആ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിന് പണ്ട് നാസ ചന്ദ്രനിൽ ആളിനെ അയക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിനേക്കാളും പവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും പവർഫുൾ സാധനമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അത്രയും എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ടാണ് ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന ICയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പോഴെല്ലാ സാധനത്തിനും
IC ചിപ്പ് തന്നെയാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. ഇഫ് ദ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ, ദ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ എന്നതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അത് പക്ഷേ ഇനിയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അല്ല, അത് ചിപ്പ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. ബൈ.